So today we are going to talk about pragmatics. We are going to start with pragmatics chapter 9. Well, so today we are going to talk about and we are going to know about the connection between semantics and pragmatics. Okay, so the chapter 9 is all about pragmatics. So many people actually get confused with the difference between semantics and pragmatics, which is why I am going to share the real basic difference between semantics and pragmatics. So let's get started. Semantics and pragmatics are both related to the way meaning is derived from language. That means it's all about meaning. Okay, so the same as, semantics actually works on meaning and pragmatics also works on meaning. But the difference is pragmatics focuses on the social use of meaning. Okay, whereas semantics only looks for the literal meaning. Okay, so yeah, we'll get into it. Semantics studies the meaning that words and certain combinations of words hold for both the speaker and listener. That means the expressions we share with people, that all of those things actually will be related to the meaning, and that is the work of semantics. Pragmatics deals with how the context in which words are used can dictate the true meaning at that particular time. So that means it actually depends on time, context. Many things we actually share in many kind of context and circumstances, but in regards of semantic, it only works or focuses on the meaning of that particular word, whereas pragmatics actually is focused on the social use, the context where it is being used, where is the real meaning of that particular word. Okay, we have been knowing about denotative meaning of words. That means the real logical meaning we are getting from the context. But where in pragmatics, you are actually focusing on the true intended or something which has deeper meaning. So I can share many things. I can talk to you with many kinds of words, but you have to understand from which context I am using actually. Okay? Ma'am, pragmatics should be the true incidents. Not true incidents. It's actually true meaning, not incidents. So, semantics and pragmatics are closely related as they both are attempts to understand the meaning of language beyond the literal definition of words. So theories of semantics attempt to describe the meaning of words and how they can change in different situations. There is a denotation for every word, that is its direct or literal meaning. But words can also have connotation or implied meaning. Amra connotation পড়েছি না? So words have some connotation and implied meaning. Some words or phrases create a feeling that goes beyond literal meaning. For example, the phrase sitting on a beach has a simple literal meaning but might also conjure up thoughts of relaxation, warm sunshine and happy memories of vacations for the listener. As a listener, আমাকে কেউ যদি বলে যে someone is speaking like, okay, I am sitting on near the beach or I am actually sitting on a beach. So আমার কাছে শুধু ওই literal meaningটা বের হবে না যে সে বিচে বসে আছে. It would also indicate that he is having fun, he is having this relaxation. So it actually connotates many other meanings as well. And in this way, the why isn't it working? I have to start now. Okay. Why is it working? Can I touch to someone? Okay. In this way, now I got it. In this way, then what?
the meaning of the phrase is expanded and changed by the connotation that goes along with it. If someone speaks with a tone of sarcasm, the overall meaning that is communicated by what they say is completely different than what the words alone would mean. If someone speaks with a tone of sarcasm, the overall meaning is communicated. Pragmatics is a way of looking at how communication goes beyond what is literally said. For instance, if someone speaks with a tone of sarcasm, so same thing. People often misunderstand words that are taken out of context. This too is a part of pragmatics, as the meaning that is communicated changes depending on the context in which it's used. Saying way to go to someone after they have completed a task has a positive meaning, while the same phrase said after someone drops and breaks something can be taken as patronizing. So it can be difficult to distinguish between semantics and pragmatics because they cover such similar concepts. Semantics and pragmatics are more the difference data is quite difficult to distinguish. Why? Because both of them actually work on meaning. দুজনের কাজ হচ্ছে মিনিং নিয়ে কাজ করা, ঠিক আছে? এই জন্য আমাদের এত কমপ্লিকেটেড লাগে semantics and pragmatics. Much communication takes place outside of what is what is what is literally spoken, because connotation, context and tone all play a part in how words are interpreted. Semantics and pragmatics are both attempts to understand how people process and use these functions of language as part of the overall communication process. Semantics and pragmatics work together to decipher the complex process of communication through language. That means semantics and pragmatics এর মধ্যে যদি একদম বেসিক ডিফারেন্সটা বলি, সেটা হচ্ছে সিম্যান্টিক্সে আমরা লিটারাল মিনিংগুলো নিয়ে কাজ করি, ঠিক আছে? যেমন আমি এই কথাটা বলছি, এটা আমি যে কথাগুলো বলছি সবগুলোই কিন্তু একটা পার্টিকুলার লজিক্যাল মিনিং আছে, কিন্তু আমি কোন কনটেক্সটে কোন টোনে কথা বলছি, ইজ ইট সার্কাস্টিক অর ইজ ইট র্যাশনাল, সামথিং লাইক দ্যাট, এইটা নিয়ে কাজ করে সেটা হচ্ছে প্র্যাগম্যাটিক্স. প্র্যাগম্যাটিক্স আসলে দেখে যে কোন কনটেক্সটে কী কথাটা বলা হয়েছে, ঠিক আছে? সামটাইমস আমি মানে একদম সিম্যান্টিক্সের শুরু থেকেই বলে আসছি যে পিপল ক্রিয়েট মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং. কেন মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কেন হয়? কারণ আমরা কনটেক্সটটা বুঝি না, আমরা কোন কনটেক্সটে pragmatics এটা হবে তাহলে পরে meaning in a language in a concern মানে in a depending on the context. কনটেক্সটটা কি? concern to the context. হ্যাঁ, concern to the context. বাট সিম্যান্টিক্সের কাজ হচ্ছে শুধু লিটারাল মিনিংটা বের করা, যেটা লজিক্যাল মিনিংটা কি। ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ড হ্যাজ সেপারেট লজিক্যাল মিনিং, কিন্তু যখন এটা ইউজ করা হয় একটা সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টে বা একটা সেটিংয়ে, সোশ্যাল সেটিংয়ে, তখন এটা কীভাবে ইউজ করা হচ্ছে, এটা আসলে কি রেফার করছে, স্পিকারের ইন্টেনশনটা কি, এখানে স্পিকারের ইন্টেনশনটা নিয়েও কিন্তু প্র্যাগম্যাটিক্স কাজ করে। এটা বলতে পারি যে আমরা সিমেন্টিক্সটা আমাদের ন্যাচারাল যে ল্যাঙ্গুয়েজটা সেটা আর একটা হচ্ছে সিচুয়েশনাল বেসড। সিচুয়েশনাল বেসড। ফর এক্সাম্পল জাস্ট রিয়েল লাইফ একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। ফর এক্সাম্পল আই এম জেলাস অফ সামওয়ান, জেলাস অফ সামওয়ান সাকসেস, তাকে আমি দ্য ওয়ে আই এম গোয়িং টু কংগ্র্যাচুলেট হিম অর হার, দ্যাট উড বি ডিফারেন্ট ফ্রম বিং অ্যান ওয়েল উইশার, তাই না? মা ভয় পাইছি আমি, সবুজ তুমি তো আমাকে হঠাৎ করে হরর মুভির কথা মনে পড়ে। Yeah, the thing is, for example, I am a well-wisher of yours, so you actually gain something or achieve something, so I am congratulating you, so I am so proud of you. So the way I am saying that congratulations, best of luck, all the best wishes to you, তার মানে কি টোনটা ঠিক রকম না, খুব এক্সাইটমেন্ট, খুব ওয়েল উইশিং। আর যদি আমি কারোর প্রতি একটু জেলাস হয়, কনগ্রাচুলেশনস, এই যে কনটেক্সটটা চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কনগ্রাচুলেশনস, এই যে আমরা যে ওয়ে অফ স্পিকিংটা করি ইটস টোটালি ডিফারেন্ট, কিন্তু কনগ্রাচুলেশনের মানে তো অভিনন্দনই, লিটারাল মিনিং অ্যাকর্ডিং টু সেমান্টিক্স এটার মিনিং তো একই, যে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি, তাই না? চেঞ্জিং দ্য টোন।
সিচুয়েশনটা বেস, কারণ তার সাথে আমার সম্পর্কটা কীরকম সেটাও কিন্তু অনেক কিছু ক্যারি করে, ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, লাস্ট বেঞ্চে কী নিয়ে কথা হচ্ছে? ওকে, সো সিম্যান্টিক্স ভার্সেস প্র্যাগম্যাটিক্স মিনিং। Semantics studies the meaning of words, phrases, sentences, and larger chunks of discourse. It also examines how smaller parts of discourse interact to form the meaning of larger expressions. Pragmatics studies the same words and meaning, but places an emphasis on social context. তার মানে কি, সিম্যান্টিক্সের কাজটা শুধু ওই ওয়ার্ডের মিনিংগুলো বের করা, আর প্র্যাগম্যাটিক্স একটু এক্সট্রা কাজ করে, সে আবার ওই সোশ্যাল কনটেক্সটটাও দেখে যে সে কোন কনটেক্সটে এই ওয়ার্ডগুলো আটার্ড হয়েছে। When comparing semantics versus pragmatics, in other words, semantics looks at the literal meaning of words and the meanings that are created by the relationships between linguistic expressions, while pragmatics examines how meaning is created. হ্যাঁ, এটাকে যেমন মিনিং একটা রিলেশনশিপের মধ্যে বা নর্মাল আমি ম্যান টু ম্যান কথা বলছি, লিঙ্গুইস্টিক এক্সপ্রেশনস, আই এম ইউজিং দ্য মরফোলজি, আই এম ইউজিং দ্য সিনট্যাক্স, আই এম ওয়ার্কিং অন অল দোজ লিঙ্গুইস্টিক্স পার্ট. But when pragmatics actually examines the background as well, ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কথাটা বলছি। হ্যাঁ, আমি হয়তো বা একজনকে হুট করে বকা দিচ্ছি, অবভিয়াসলি ইট মাস্ট হ্যাভ আ স্টোরি, না, ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টোরি থাকবে। আমি হুট করে তো কাউকে বকা দিব না বা কাউকে আমি ভালো কথা বলবো না, সো ইট মাস্ট হ্যাভ সাম রিজন, ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি। সো হাউএভার ইট পেজ মোর অ্যাটেনশন টু কনটেক্সট, দেখো কনটেক্সটটা বোল্ড করে দেয়া, দ্যাট মিনস প্র্যাগম্যাটিক্সের ফোকাসটাই থাকে হচ্ছে কোন কনটেক্সটে আমি মিনিংগুলো রেফার করছি। তারপরে হচ্ছে এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে। সো লেটস লুক এট সাম এক্সাম্পলস। একটা এক্সাম্পল দেখেন, পিকচার দিস, ইউ পিক আপ দ্য ফোন অ্যান্ড কল ইউর ফেভারিট রেস্টুরেন্ট। সো ইউ আর সেইং দ্যাট, হাই, ডু ইউ হ্যাভ এনি টেবলস ফ্রি দিস ইয়ার স্যাটারডে? রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার বলছে, ইয়েস উই ডু। They put down the phone. ফোনটার সাথে সাথে হ্যাং করে দিল। What happened? Semantically you asked if they had any tables and they gave you a literal answer, yes we do. However, when we engage pragmatics, আমরা যদি প্র্যাগম্যাটিক্সের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি, it can be inferred that you wanted to reserve a table for this Saturday. তার মানে কি, লিসেনার যে যার সাথে তুমি কথা বলছো, রেস্টুরেন্ট ওনার, ম্যানেজার, he actually understood that you are actually wanting to order for a Saturday table. মানে স্যাটারডেতে তোমার একটা টেবিল অর্ডার করার জন্য বা বুক করার জন্য তুমি ট্রাই করছো, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। শেষ করে দিলে নাকি? Is it done? তাও আছে এটা। Now got it. Okay. So yeah. এখানে একটা এক্সাম্পল দেখো, প্র্যাগম্যাটিক্স recognizes how important context can be when interpreting the meaning of discourse and also considers things such as irony, metaphors, idioms and implied meanings. এগুলো তো আপনারা জানেন না, irony, metaphor, এগুলো বুঝেন তো? আচ্ছা, so I'm so hungry, I could eat a horse. হ্যাঁ, তার মানে কি, এখন যদি সিমেন্টিক্যালি কাজ করি, সিমেন্টিক্যালি আমি দেখি, ইফ ইউ টেল মি দ্যাট আই এম সো হাংরি আই কুড ইট আ হর্স, সো সিমেন্টিক্যালি আই উড বি প্যানিকড যে হাউ কুড ইউ ইট আ হর্স। হ্যাঁ, কিন্তু প্র্যাগম্যাটিক্স ওয়েতে যদি আমি দেখি, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে তুমি এতটাই হাংরি যে তুমি সামনে যা পাবা তাই খাবা। সো ইউ আর অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ ইমপ্লাইং দ্যাট ইউ ক্যান ইট আ হর্স, ঠিক আছে? কিন্তু ইজ ইট প্র্যাকটিক্যাল, ইজ ইট ট্রু? নো। তার মানে কি, এটা প্র্যাগম্যাটিক্সে ওই কনটেক্সটটা আমার বুঝে নিতে হবে, যে তুমি আসলে আমার বুঝে নিতে হবে অ্যাজ এ লিসেনার যে ইউ আর দ্যাট মাচ স্টার্ভিং, ওকে, স্টার্ভিং আউট অফ ফুড, দ্যাটস ইট। এইগুলোকে বলা হচ্ছে মেটাফোরের, সরি, প্র্যাগম্যাটিক্সের কাজ। এক্সাম্পল একটা দেখো, ইটস কোল্ড ইন হিয়ার, ইজন্ট ইট? সামটাইমস মানে পিপল অ্যাকচুয়ালি লুকস টু, এটাকে বলে ইমপ্লিকেচার। ইমপ্লিকেচার মানে হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় কোনো কিছু ইন্ডিকেট করে একটা ডিফারেন্ট মিনিং বুঝাই, ইমপ্লিকেচার। ইমপ্লিকেচার মানে হচ্ছে যেমন আমি দেখে দেখে বলতেছি, বা ফর এক্সাম্পল আ স্টুডেন্ট কামস ইন অ্যান্ড আই এম লুকিং অ্যাট দ্য টাইম, সো what if I ask him what time is it,
এটার মানে কি আসলে আমি টাইম জানতে যাচ্ছি? নো, ইট মিনস দ্যাট ইউর লেট। তার মানে কি? এটা হচ্ছে ইমপ্লিকেশন, যে আমি অনেক সময় আমি অন্য একটা শব্দ, অন্য একটা সিম্যান্টিক্যালি আমার ওয়ার্ডগুলোর মিনিং বার করলে এটার স্টুডেন্ট মনে করবে যে আমি সময় জানতে চাচ্ছি, কিন্তু প্র্যাগম্যাটিক্স ওয়েতে যদি সে দেখে তাহলে বুঝতে হবে যে আমি আসলে তার প্রতি কিছুটা অ্যাংরি বিকজ হি ইজ লেট অর শি ইজ লেট, তাই না? সো এখানে দেখেন, ইজ কোল্ড ইন হিয়ার ইজন্ট ইট, লুকস টুয়ার্ডস দ্য ওপেন উইন্ডো, হয়তো বা উইন্ডোটা খোলা ছিল, সো you are actually speaking to that listener that it's cold, isn't it? It means the speaker is asking for confirmation that the room is cold. যদি semantically আপনি দেখেন তাহলে আপনি the listener will understand that you are actually asking for confirmation that this room is cold or not. But pragmatics, from pragmatic perspective, there may be another meaning associated with this question. For example, the speaker may be hinting that they want the window closed. রাইট, দ্য কনটেক্সট উড মেক দিস ক্লিয়ার। ঠিক আছে, এই জন্য আমরা হুট করে ওই দিনও বলছিলাম যে একটা কনভারসেশন অনেক ধরনের কথা হয়, আমরা যতক্ষণ ওই কনটেক্সটটা না বুঝবো ততক্ষণ এই কনভারসেশনের সিম্যান্টিক্সটা বুঝবো, প্র্যাগম্যাটিক্সটা বুঝবো না, বিকজ কনটেক্সটটা আমার কাছে আননোন। ক্লিয়ার? বেসিক থেকে কিছুটা বোঝা গেছে? সো লেটস লুক এট দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন সিম্যান্টিক্স অ্যান্ড প্র্যাগম্যাটিক্স. Study of words, Their meaning in a language. then yes, Pragmatic study of words and their meaning in a language with concern to their context. right, okay, and then Then focuses mainly on the significance of the meaning of words in a literal sense. literal sense. And Pragmatics additionally focuses on the meaning of words according to the context and the Inferred inferred meanings. meanings as well. That means actually inferred, something which is inferred or intended meaning, the deeper meaning. আমরা বলি না ডিপ মিনিং, আর জেনারেলি আমাদের সোসাইটিতে আমরা সবসময় বলি যে ইট ইজ ইউজিং ডাবল মিনিং, আমরা কিন্তু ডাবল মিনিং বলি, কিন্তু আসলে ডাবল মিনিং মিনস হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ মিনিং, বা যেটাকে আমরা কনোটেটিভ মিনিং বলি, অর আমরা যেটাকে প্র্যাগম্যাটিক্সের কথা যদি বলতে হয় তাহলে অ্যাসোসিয়েটিভ মিনিং বলা যায়। ঠিক আছে, দেন হচ্ছে সিম্যান্টিক্স ওয়ার্কস অন ডিনোটেটিভ মিনিং অ্যান্ড প্র্যাগম্যাটিক্স ওয়ার্কস অন কনোটেটিভ মিনিং অ্যান্ড নন সিচুয়েশন স্পেসিফিক মিনিং। Semantics does not look at the situation. Pragmatics looks at the situation specific meaning. And semantics actually works on what is said, what is uttered, and pragmatics works on what is implied. ভিতরে কি আছে, what is intended, deeper meaningটা বোঝার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, আমাদের বেশিরভাগ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কি সিম্যান্টিক্যালি হয় নাকি প্র্যাগম্যাটিক্যালি হয়? প্র্যাগম্যাটিক্যালি হয়, কারণ আমরা যখনই একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে বা যে কোনো ধরনের মিনিং আমরা বুঝতে পারছি না, তখন কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করি যে ও কোথায়, কেন, কী জন্য বলছে, তাই না? সো দিস ইজ দ্য থিং। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে আনকনসিয়াসলি হোক, সাবকনসিয়াসলি হোক, ইউ আর অলওয়েজ অ্যাকচুয়ালি ফোকাসড অন প্র্যাগম্যাটিক্স। ওকে, সো লেটস go into the deeper things. Pragmatics is an enormous field. The core subject matter of pragmatics is utterance and sentence, speech acts theory, presupposition, implicature, reference, deixis, metaphor, and discourse and conversation. So this chapter has been limited to a few core concepts of pragmatics. আমরা pragmatics এ একদম core concept গুলো একটু দেখবো, এত ডিটেলসে যাব না, কারণ হচ্ছে if I say you honestly speaking that pragmatics এতটা enormous field and it's been changing for a long time, it's been changing, কারণ প্রত্যেক দিনই তো মানুষের কথা হয়, প্রত্যেক দিনই তো মানুষের কনভারসেশন, ইন্টারভিউজ, ডিসকাশন হয়। সো সেমেন্টিক্যালি আমরা সব ওয়ার্ডগুলোকে হয়তো বা মানে কাইন্ড অফ কোলাবরেট করে একসাথে করে আমি সব মিনিং বের করতে পারবো, বাট দ্য কনটেক্সচুয়ালি যে কখন কোনটা ইউজ হচ্ছে ইউ ক্যান নেভার নো। ঠিক আছে, একটা মিটিংয়ের জন্য আমি কল করছি, সেখানেও আমার দেখা যাচ্ছে সেই মিটিংয়ে আমি এমন টপিক নিয়ে কথা বলছি যে সেই টপিকের উপরে কাজ করতে গেলে ইট উড বি লার্জার চাঙ্ক অফ টেক্সট, আমি সেটা নিয়ে আপনি প্র্যাগমেটিক্যালি অ্যানালিসিস করতে হবে। সো দেয়ার ইজ নো অ্যাকচুয়ালি বাউন্ড টু প্র্যাগম্যাটিক্স। প্র্যাগম্যাটিক্সের কোনো শেষ নেই, কাজ সারা জীবন, যত বছর মানুষ কথা বলবে তত বছরই আসলে প্র্যাগম্যাটিক্সের কাজ থাকবে।
বিকজ ইউ আর কমিউনিকেটিং, কমিউনিকেশন পারপাসে এগুলো নিয়ে কাজ হবে। সো আমাদের শুধু বেসিক কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, সো নেক্সট ওয়ান ইজ ডেক্সিস। লাস্ট বেঞ্চে বুঝতে পারছেন আপনারা? একজনে শুধু অ্যান্সার করলো, এটারও কিন্তু একটা ইমপ্লাইড মিনিং আছে, জানেন তো? the student who is actually attentive, he is actually replying that yes ma'am I can understand, আর বাকিরা হচ্ছে আচ্ছা না বললে কি আর হবে, তাই না? ওকে, সো ডেক্সিসের বিষয়টা কি? ডেক্সিস মানে হচ্ছে, এটা দেখে অনেকে অনেক ধরনের কনফিউশন আনে, বাট আই এম গোয়িং টু শেয়ার দ্য রিয়েল ডেফিনেশন। ইটস এ টেকনিক্যাল টার্ম বলে, ইটস ফর পয়েন্টিং via knowledge, pointing via knowledge, or you can say a reference by means of an expression whose interpretation is relative to the context of utterance. Okay, let me give you an example, a very simple example to understand Lexis. Just for example, suppose I am having a conversation with you and I am saying that I want this. So you understand that because you know the context, so you know what I want. But someone stranger who would come into my conversation, they would not be able to understand that what I'm asking for. Okay, so this is the difference. So আমি যে this দিয়ে point করছি, this is actually Lexis. I'm actually pointing to something. It may be someone, it may be something, or it may be anything actually. So I want that by next Monday. হ্যাঁ, এখন ওই দ্যাট যেটা নিয়ে আমি ডিসকাস মানে পয়েন্ট করছি, সেই দ্যাট কিন্তু তুমি জানো, কিন্তু আরেকজন স্ট্রেঞ্জার জানবে না। সে হয়তো বা বাইরে থেকে বুঝবে, বা বাইরে থেকে সে পাজলড হবে যে হোয়াট আই রিয়েলি ওয়ান্ট, এটা একটা। আবার আমি যখন নেক্সট মানডে কথা বলছি, সেটাও কিন্তু একটা পয়েন্টিং, তাই না? পয়েন্টিং অফ টাইম, ঠিক আছে? সো দেয়ার আর কাইন্ড অফ 5 parts of Lexis and one is person Lexis. Person Lexis আমরা কি বলি? Okay, let me wipe off. Pointing at a person. Pointing to a person. আমরা you, এই যে আমি বলি you. So the person I'm pointing to, he can understand. But আরেকজন হুট করে কতক্ষণ খুঁজবে যে whom I'm pointing, তাই না? তো তার মানে কি, এটাও কিন্তু একটা কনভারসেশনের একটা পার্ট। I'm looking at you, I'm talking about you, I'm talking about him. So someone stranger would come into the conversation or join the conversation, he would not be able to understand who is this him or who is this her. Okay, so এই কনভারসেশনগুলো আমাদের বুঝে নিতে হয় থ্রু ডেক্সিস। ডেক্সিসের 5টা পার্ট। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে পার্সন ডেক্সিস। ফার্স্ট ওয়ান ইজ পার্সন ডেক্সিস। পার্সন ডেক্সিসে কি হচ্ছে, ইটস লাইক example me, him, her. That means you are pointing to a person. When you are pointing to a person, you are using pronouns, right? He, she, you, they, something like that. But unless you are kind of involved in conversation, you won't be able to understand whom you are pointing to. কাকে পয়েন্ট করছেন সেটা আপনি কখনোই বুঝবেন না। As a stranger, you would not be able to dictate. Okay, so this is the thing. Second, that is space, spatial or place. Dexis. So Dexis এ কি হচ্ছে, pointing to a location, pointing to a location like here, there, something like that. Okay. Number 3 is time Dexis. Time or temporal. Pointing to a time. Time, that means you are pointing to a time.
now, then, tonight, week, yesterday, tomorrow. নেক্সট মানডের মধ্যে নেক্সটটা হচ্ছে হলো টাইম ডিসিশন। ঠিক আছে, মানডে বলে তো ইটস কাইন্ড অফ স্পেসিফিক টাইম। ঠিক আছে, নাম্বার ডি হচ্ছে হলো ডিসকোর্স অ্যানালিসিস। এটা অনেকে বুঝে না আসলে, এটা একটু কঠিন সত্যি কথা। ডিসকোর্স ডেক্সিস মানে কি আমরা বলি ইন বাংলা, তুমি কি জানো, এভাবে বলি না, তুমি কি জানো বলে উই স্টার্ট দ্য কনভারসেশন। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমি যখন ইনফার কিছু করছি, যেমন অ্যাকর্ডিং টু উর্দু মানে হিন্দি আই এম নট শিওর, তুমি পাতা হ্যাঁ বলে উই স্টার্ট দ্য কনভারসেশন। হ্যাঁ, সো তার মানে কি যে কোনো একটা কনভারসেশন শুরু হওয়ার আগে আমরা বলি হ্যাভ ইউ হার্ড দিস জোক, হ্যাভ ইউ হার্ড দিস স্টোরি, হ্যাভ ইউ হার্ড দিস, অর ডু ইউ নো। আমরা সবসময় ডিসকোর্সে কথা বলার সময় ইউ নো হোয়াট আই মিন আমরা বলি, কিন্তু সেগুলোকে বলা হয় ডিসকোর্স ডেক্সিস। ডিসকোর্সে যখন কথা বলার সময়, কনভারসেশনের সময় যখন আমরা যে ফ্রেজগুলো ইউজ করি সেগুলোকে ডিসকোর্স ডেক্সিস বলে, কিন্তু ওটা শুধুমাত্র লিসেনারই বুঝবে, বাট সামওয়ান স্ট্রেঞ্জার উড নট বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড আনলেস হি ইজ হিয়ারিং দ্য হোল কনভারসেশন। ঠিক আছে, ওকে। দেন লাস্ট ওয়ান ইজ সোশ্যাল ডেক্সিস। সোশ্যাল ডেক্সিস মানে হচ্ছে হলো আমরা এক একজনকে যে অ্যাড্রেস করি, দ্য ওয়ে উই আর অ্যাড্রেসিং পিপল। ফর এক্সাম্পল, ইউ উড কল মি ম্যাডাম, সো দ্যাট ইজ honorifics, দ্যাট ইজ সোশ্যাল ডেক্সিস। ডক্টর, দেন মিস্টার প্রেসিডেন্ট, মিস প্রেসিডেন্ট, why am I saying miss someone, misses, হ্যাঁ, it's a form of respect. So respect and honorifics মানে হচ্ছে টু শো দ্য রেসপেক্ট। অনার থেকে honorifics আসছে। অনার মানে কি, আমরা সম্মান করি না, অনার থেকেই honorifics মানে হচ্ছে হলো এই বাংলা সম্মানসূচক যে শব্দগুলো, কাউকে অ্যাড্রেস করার জন্য সম্বোধনসূচক শব্দগুলো, তাই না? আর সম্বোধন মানেই হচ্ছে ইউ আর লাইক, ফর এক্সাম্পল আমরা আমাদের দোস্তদের মানে বন্ধুদেরকে দোস্ত বলে ডাকি। দোস্ত শব্দটা কোথেকে আসছে? ইটস অলসো সোশ্যাল ডেক্সিস, তাই না? দোস্ত তো সবাইই বলি না? আবার আপনারা অনেক সময় মামাও বলেন, হ্যাঁ, মামা কাকা, মামা চাচা বলেন, মামাও বলি, ইভেন এমন রিগার্ডলেস অফ জেন্ডার, মানে এমন না যে একদম ছেলেরা এই শুধু বলতেছে তা না, মেয়েরাও অনেক সময় দেখা যায় বান্ধবীদের বলে মামা কি অবস্থা, কিন্তু এই মামা কি সেই মামা, রিয়েল রিলেটিভ। সো দিস ইজ অলসো আ কাইন্ড অফ সোশ্যাল ডেক্সিস। এই যে মামা শোনার পরে কেমন কি এক্সাইটেড হয়ে গেল। ওকে, সাইলেন্স, and এখন থেকে মামা রেখো না আবার। You can call whatever you want. Okay, so this is the ডেক্সিস। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে হলো লাস্ট যেটা আমরা পড়াবো, সেটা হচ্ছে আজকের জন্য ডিসকোর্স অ্যানালিসিস। Discourse analysis discourse usually refers to larger language units such as paragraphs, conversations, and interviews. Sometimes the study of how sentences in spoken and written language from larger meaningful units such as paragraphs, conversations, interviews, etc. is called discourse analysis. Discourse analysis deals with how the choice of articles, pronouns, and tenses affects the structure of the discourse. That means when you are kind of analyzing the discourse, you are looking at the articles, pronouns, and tenses, how they're using, what kind of pronouns or what kind of articles they're using. So this is an analysis part. Second one is the relationship between utterances in a speech. That means one utterance to another utterance, how it is being changed, or how it's being actually modified. এটা নিয়েও ডিসকোর্স কাজ করে, অ্যানালাইজ করে। অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান হচ্ছে দ্য মুভস মেড বাই স্পিকার্স টু ইন্ট্রোডিউস এ নিউ টপিক, চেঞ্জ দ্য সাবজেক্ট, অর অ্যাসার্ট এ হায়ার রোল রিলেটেড টু দ্য আদার পার্টিসিপেন্টস। Let me explain it very briefly. That is, when in a conversation, there will not be only one speaker. Everyone will take turns in the conversation. So sometimes people take turns by themselves. Sometimes you let them speak. You let other people speak. Okay, what's your story, or what are you saying? আমরা বলি না what are you saying? সো কী জানি বলছিলে বলে কিন্তু আমরা টেক টার্ন করি, আমরা কিন্তু রোলটা সুইচ করি। রোল সুইচ মানে কি, ওয়েন আই এম স্পিকিং আই এম ইন দ্য হায়ার রোল, ওয়েন ইউ আর স্পিকিং ইউ আর অলসো ইন দ্য মেইন রোল। সো এই যে রোল সুইচ করা বা রোল প্লে করা, এই জিনিসগুলোকেও
ডিসকোর্স কাজ করে। ডিসকোর্স যখন আপনি ওয়েন ইউ আর হ্যাভিং দিস পার্টিকুলার কনভারসেশন ইন ইউর হ্যান্ড, ইট মাইট বি রেকর্ডেড, সো রেকর্ডেড কনভারসেশনটা যখন আপনি শুনবেন, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং উইল বি thoroughly analyzed হবে. Who is taking the turns, who is moving to another topic, who is actually kind of trying to interrupt in the conversation, who is trying to have a long time conversation. অনেকে আছে যে বন্ধুদের মতো হয় না যে একজন শুরু করলে আর শেষ করতে চায় না, আরেকজনকে রোল সুইচ করতে দেয় না, আরে আমার কথা শোন, আমার কথা শেষ হয় নাই বলে আমরা কি করি, প্রেস করি যে না, আই হ্যাভ টু ফিনিশ। হ্যাঁ, সো এই জিনিসটা নিয়েও কিন্তু একটা অ্যানালিসিস হয়। সো দিস ইজ কল্ড ডিসকোর্স অ্যানালিসিস। ক্লিয়ার? এখন আবার এটা নিয়ে আপনারা জবানদি লাগেন না।